Viele Leute hätten gerne, ja, Salafisten kennen wir, Salafisten, boah. Ja. Keiner weiß, was Salafisten haben wir uns selber so genannt, Salafisten. Nee, so sind wir genannt worden. Salafisten fressen kleine Kinder, Salafisten gehen rückwärts durch die Haustür. Salafisten verrichten ihr Geschäft auf dem Balkon. Ah, du bist auch ein Salafist? Okay, dann wissen wir Bescheid, wie du bist. Alhamdulillah, salatu wassalam ala Rasulillah. All praise is due to Allah, and may Allah's peace and blessings be on the last messenger of Allah. This afternoon, I would like to address some issues which can provide for us solutions to the problems of Islamophobia and hatred towards Muslims in general. So, the thing that we first must understand is, where is the source? Where do these ideas come from? Why do people have these attitudes? If we don't understand where these ideas come from, then it's not possible for us to deal with them. Am heutigen Nachmittag möchte ich einige Punkte ansprechen, die wichtig sind zur Lösung von unserem Problem. Alles, was mit Islamophobie zu tun hat. Und dabei geht es zuerst darum, zu verstehen, was die Quellen dieser Islamophobie sind. Woher diese Hetze und dieser Hass kommt. Woher diese Propaganda kommt. There are two main sources for distortion of information about Islam. The first source is deliberate distortion, where people have particular interests and seek deliberately to create a false image about Islam. The second source of misinformation is the misunderstood, accidental interpretation, where people have not deliberately sought to distort the image of Islam, but they just haven't understood what the real teachings or practices are. Also, die Quellen sind grundsätzlich drei Quellen. Die erste Sache sind absichtliche Entstellungen. Das heißt, dass absichtlich falsche Dinge über die Religion erzählt werden. Die zweite Sache ist, dass es Muslime gibt, die einfach den Islam nicht praktizieren. Übrigens, so wie man auch Christen kennt, nicht jede Tat, die ein Christ macht, hat das damit zu tun, mit dem Christentum. Und die dritte Sache ist unabsichtliche Fehlinterpretation der muslimischen Quellen. The first source of deliberate misinformation, this is something